salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. daawadayaashayada aanu jecelnahay oo ku soo dhowaada barnaamij gaar ah. barnaamijkaas oo ay noo suurtagelisay rugta caafimaadka ee South East Homes ee ku taalla magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis, St. Paul, cariga Maraykanka, State of Minnesota. barnaamijkan oo aan filayo in aad macluumaad aad u badan iyo waayo aragnimo badanba aad ka kororsan doontaan, ayaan doorbidayaa in markaasi aad nala daawataan, anigoo weliba filaya in aad si aada uga heli doontaan. daawasho wanaagsan. waxyaabaha inagu dhaliyay ama igu dhaliyay aniga in aan dhankan soo jeesto ama aan maaragtay aan u asaaskiisa South East Homes aan uga ahaado qofkii koowaad ee bilaabay, waxa ugu weyn baan oran karaa sida aan u arkay ama dhibaatooyinkii aan arkay iyo baahidii ay markaas maxaan iraahdaa dhalinyaro qabtay. anigu waxaan ahay qof ka shaqayn jiray, waxaan u shaqayn jiray Hennepin County, halkaas oo aan ka soo shaqeeyay muddo 10 sanadood ah. muddadii aan Hennepinka markaa ka shaqaynayay waxaan arkay baahi badan oo soo korortay muddada 10 sano ah. 5 sano oo hore maan arki jirin, laakiin 5 ugu dambeysay Hennepinka aan joogay waxa soo kordhay baahi aad u tiro badan oo ay soo kordhayeen marba marka ka dambaysa dhalinteena ama shelterada ku jirta ama jaaliska markay ka soo baxdo, isla markaasna aan haysan meel ay maaragtay garab ka dhigtaan ama cid bulshada ka mid ah oo saacida. marka taa ayay waxyaalaha ugu weyn u ahaa, iyo ogaanshaha aan ogaa maaragtay dadka aan ka dhashay iyo meesha aan ka imid iyo sida alcoholku uu maaragtay naga yahay iyo diinteena iyo bulshadeennaba ka yahay, ayaan waxaan maaragtay go'aan ku gaaray in aan maaragtay dhanka fiiriyo oo la shaqeeyo oo u sameeyo meel ay dhalintu ku soo hogato isla markaasna ka caawisa dhibaatooyinka tirada badan ee aan alcoholka ku koobnayn ee markaa dhalintu ay sheeganayso. bulshada Soomaaliyeed saad ogtahayba dhibaatooyin badan bay soo mareen. ummad soo qaxday weeye, wadan cusub bay yimaadeen, qaar badan baa halkan ku dhashay oo ku koray. dhibaatooyinka mukhaadaraadku ay hadeer ku hayaan wax aynu koobi karro maaha, ama ha noqoto cabitaanka khamriga, ama ha noqoto sigaarkii oo aad u batay, ama ha noqoto xashiishada iyo waxyaabahan maandooriyaha ee dhalinyaradu ay isticmaalaan. marka dhibaato aad u ballaaran baa jirta oo aad moodo inaynu kala simannahay wadankan dadkii loogu yimi oo iyagu caadi u arka waxyaabo badan dhaqankeennana markii hore aan ku jirin. haddase dhalinyaradii ay aad u baratay oo dhibaatooyin fara badan oo bulsho ahaan aad inoo saameeyey ku yeelatay. There are various pathways that lead to drug and alcohol addiction for an individual. Despite whichever pathway that leads an individual to addiction, there are 2 types of dependencies that may develop: psychological and physical dependency. Psychological dependency includes things such as preoccupation, for wanting to use the thinking about, planning, spending your time with peers that use so that you have easy access to the substance. And so those are some of the psychological effects of psychological dependency. Physical dependency is characterized by withdrawal symptoms.
They may include vomiting, headaches, night sweats, easily irritated, frustrated. Those sort of things can be seen with individuals that are having or experiencing physical dependency and withdrawal from the substance once the substance is taken away. Overall addiction is a chronic, progressive, and fatal disease. dhibanayaalka inoo yimaada oon caawino amaba hanaloo keeno dad meelo kala duwan ha ka yimaadaan waa patients dhibaato ay u geysatay drugga iyo alcoholka uu dhibaatooyinkooda bilaabay ha ahaatee aysan ku ekayn maaragtay dhibaatada markaa haysata alcoholka iyo drugska waxay dadkaas ay kala yihiin maaragtay dad ama dhalinyaro ah ama xaasas ah ama maxaan iraahdaa dadkoodii jooga ama aana dadkoodii joogin bukaanada South East Homes ay la kulanto ayaan dhibkooda ku ekayn oo kaliya balwadda waxaase u dheer xanuunada dhimirka Gary Shoulder oo ka mid ah dhakhaatiirta gacanta weyn ka geysata South East Homes oo arrintaasi qaada dhigaya waxa ereyadiisii ka mid ahaa Mental health problems take many forms. One is post-traumatic stress disorder where you have memories of a terrible event that occurred or that you saw that you can't get out of your head. It keeps coming back. When you go to sleep, you have nightmares where you think about it. When you wake up, if you take your mind off your work for an instant, you're thinking about the incident. And when you think about it, you're very scared, you're frightened, you're anxious, you're very worried. That would be one example. And how other people would see them is they would notice they're very nervous and that they can't concentrate. Another type of mental health problem is depression. And with depression, when you look at the world, everything looks bad. It looks like you have no chance of success. It looks like everything in your life is going wrong. Even when things are not going wrong, it seems like they are. You may have trouble eating, you may have trouble sleeping, you may be nervous, but most of all, you begin to lose hope and begin to feel helpless. And again, sometimes that goes on and you can't stop it. Those would be two examples of common mental health problems. weli waxaanu bartamaha uga jirnaa barnaamijkii ay noo soo diyaarisay hay'adda South East Homes State of Minnesota haddaba shakhsi ay si aad u dhibaataysay balwadda ayaa oo nagala qayb qaatay barnaamijka ma laguna magacaabo guuleed ayaa isagu waxa ereyadiisii ka mid ahaa runtii sida aad u soonahay waxa weeyaan waddankeennii gultiris iyo waxa weeye sanada caadiga dadku kuma xisaabtamaan waa iska bilo iyo guyaal iyo dayro baa la xisaabsadaa laakiin waxaan oran karaa kolley waxaan ku bilaabay xilli yaraana oo waqti hore waxaan isticmaalayay in ku dhow ilaa adigu 30 iyo xoogaa sannadood ayaan isticmaalayay waxaan oran karaa markii ugu horreysay waxa weeye inta aanan bilaabin ka hor waxa iigu horreysay waxa la yidhaahdo kudayasho ama aragti aan ka arkayay dad isticmaalaya iyo meelo lagu isticmaalayo bilaabay kudayashadaas dadkaas aan ku dayanayay iyo aniga oo iska yeelaya ama iska dhigayay xilligii aan bilaabayay waxa weeye in aan noqdo dadkaas oo kale ama reer magaal noqdo ama aan ku soo dhexgalo mujtamaca maaragtay aan hiigsanayo oo kale inaan ku soo dhexgalo aniga oo rajaynaya ayaan aan bilaabay insha allah ilaa intii aan soo dhexgelayo badweynta aan si fiican cagaha ula gelayay oo aan balwadda noocyadooda kala duwan aan soo wada dhexgelayay si tartiib oo kala duwan ayaan ku soo bilaabay sigaarkan ka bilaabay
la yaab badan kuma ay lahayn oo wax badan society-ga iyo bulshadii aan ku dhex jiray kumaysan ahayn. qaadkii baan ku xijiyey, wuxuu iska ahaa wax normal oo aan dadku maaragtay khatar badan ula muuqanin iyo dhibaato aan ula muuqan. waxa weeye waxay ii sahashay marka kulamadii iyo fadhiyadii qaadka iyo sigaarka iyo markaan soo dhex galay in ay ii sahal noqoto tilaababa waxa weeye luqluqmarow bay yidhahdaan laasim lahan buu yimaadaay in aan waddooyinkii yaryarka ahaa ee sahlanaa aan isticmaalayay in ay ii geeyaan maalinba maalinta ka dambaysa fadhiyo iyo mujtamaca dad hor leh oo balwado adag sii leh iyo waxa weeye inay hadda meel iisii liidgarayaan oo iisii fogeeyaan ilaa iyo aan badda cagaha si fiican usoo wadgeliyay. The causes are not fully understood. We know that a traumatic event, such as being tortured or witnessing torture, can cause a mental health problem. We know that there are chemical imbalances in the body. That's where your body chemistry actually changes that are not well understood, but which may cause a depression. So it's actually an illness and very much affected by the body and the chemicals in your body, but we don't know what starts it exactly. So a bad life event, bad troubles in your life, or changes in your body that have nothing to do with anything outside of you, all of those can create problems. Now, with alcoholism, some individuals appear that once they try alcohol, once they take a drink, they begin to feel a need for it. And they develop what we call an addiction, which means that they really need to have it. If they don't drink, they get nervous or they get depressed. So many people would say that they are self-medicating, that they are taking the alcohol like it's a medicine from a doctor. And in fact, just as people can become addicted to some medicines from doctors, you can also become addicted to alcohol. Not everybody does. There are people that take a drink and they don't become addicted. But for someone who does, it can take over their lives and it too changes the body. haddaan kuu soo qaato khamriga dhibaatooyinka uu dadka u keeni karo, wuxuu keeni karaa dhibaatooyin jidhkeenna meelo badan saameeya oo ay ka mid tahay muxuu ahaa beerkeenna oo ugu badan meelaha uu dhibaato weyn u geysto, caloosheenna, wadnaheenna, qanjirkan la yidhaaho pancreaska oo dhibaato u geysto. marka dhibaato la koobi karo maaha dhibaatada khamriga u geysto. wuxuu maskaxda u geystaa dhibaatooyin badan oo qofku marka dambe maskaxdiisu ay yaraanayso ama ay shiiqayso haddii uu khamriga muddo badan cabo. wuxuu keeni karaa dhibaatooyin suuxdimo ah oo khamrigu waa lagu sooxaa marka waliba aad loo cabo. wadnaheenna dhibaatooyin buu u geystaa, wax la yidhaha cardiomyopathy buu sameeyaa. beerkeenna marka hore wuxuu ku sameeyaa wax la yidhaaho hepatitis ama holoc beer buu keenaa. marka dambena wuxuu isu rogaa dhagaxow amase cirrhosis oo ah in uu beerka adkaado oo uu shaqadii qabsan waayo. markuu shaqadii qabsan waayana dhiiggii beerka ka tegay uu qofku marmarka qaarkood xididda ku samaysmo dhuuntan aynu cuntada ka cunno oo aad arkayso qofkii dhiig soo matagaya, qofkii calooshiisii ay ballaaratay oo biyo galeen, qofkii bararay. inta badanna waa loo dhintaa haddii aan beerka la bedelin. marka inta uu beerka yeelo iyo inta uu jidhka inta kale yeelo waa wax aad u fara badan weeye.
waxaan oran karaa sida xaqiiqdii ah ii geysatay keliya anigun kusoo kobin ay mujtamaca ku jiro dhan waxaynu u geysatay balwaddu aad iyo aad dhibaatooyin aan la soo koobi karinin waxay ii geysatay in aan si tartiiba intaan caafimaadka iyo loo gudbin dhibaatooyinka kale ay dib kala soo bixi doonto waxay ii geysatay in aan kow bilaabo inaan isku dhac na dhex maro 24 saac doo taagan inuu na dhex noqdo aniga iyo qoyskii faamiligii iigu dhawaa iyo aqrabiyadii dadkii iigu dhawaa faamiligii inaan waqti walba isku dhacayo u noqdo wax isku xiga oo isu dhow midda labaad waxa weeye waxaa iga dhigtay oo ii sameeyey inaan noqdo tuka cambaar leh waxaan uga jeedaa tuka cambaar leh in aan ka haro waxbarashadii oo kale hiigsigii horumarkayga aan xaqa u lahaa inaan noqdo qof wanaagsan oo dee dadkuna heerarka ay ugu wanaagsan inay gaaraan ayaan xaq u lahaa waxa weeye waxyaabihii hiigsigii goolashii noloshayda oo dhan buu waxa uu u noqday taako markii aan waxbarashadii iyo aan daroobgareeyey oo aan ka haray heer horumarkaygii in uu ibaro dad foolxun iyo fadhiyo foolxun iyo meelo foolxun oo waxa weeye soomaalida dhexdeeda ku ah mustaxiil ama ceeb ku ah oo marka aan dariiqa marayo oo kaleeto dadku yidhahdaan waa ninkii balwadaha lahaa ama balwada lahaa in la igu tilmaamo ama waxa weeye la igu yaso ama waxa weeye la igu riixo la igu durko oo saaxiibkii aan jeclaa qofkii aan waxa weeye qeyrkaygii filka aan asaageygii in aan noqdo nin iska ka go'an oo baabkii go'doon gaara ku jira waxay ii geysatay oo aan oran karaa aan taaban karaa financial ahaan iyo dhaqaalahaygii in aan mar walba ahaado mid ka hooseeya bulshadii uu la tartamayay iyo raggii uu la khayrka ahaa oo la ejka ahaa oo waxa weeye ay isku xilliga ahayn waxyaabaha aan la soo koobi karin marka sumcaddii iyo sharaftii waxaan odhan karaa anigu waxaan ahay qof islaam ah runtii marka la yidhaahdo kana yimid qoys iyo family islaam ahaana doona oo waxa weeye ilaa iyo ab iyo ab soo ahaa islaam oo diinta islaamka haystay waxa weeye marka diinteydii in ay mar walba waxa weeye salaadaydii aysan noqoto mid aan waxa weeye segseeg ah xilliyada soonkii iyo waxa weeye cibaadadeydii iyo diinteydii iyo kulligeed inay noqdaan wax aad u hooseeyo waxa weeye dad waad garan kartaa qof balwad leh ama balwad keliya oo balwada leh waad garan kartaa waxa weeye in badan inaan ka fogaado diintii iyo alla cabsigii iyo cibaadadii iyo waxa weeye inaan aad uga fogaado waxa aynu ognahay iminka dhalinyaro badan oo khamriga iyo xashiishada isticmaalay inay jeelasha ku jiraan inay dembiye galeen shilal baabuur oo far badan inay keeni karaan mukhaadaraadku dhibaatooyin la xidhiidha qoyskii oo burburaya in ay jiraan marka dhibaatooyinka mukhaadaraadku ay soomaalida ku hayaan gaar ahaan bulshada maraykan ku nool maaha wax la soo koobi karo waana arrin aad iyo aad u ballaaran. Well, there are a number of differences for Somalis in Minnesota, and let me be clear that this is not just about being Somali. Some of it has to do with how people got here. First of all, if you are a refugee or an immigrant who has come here because of bad conditions, you start out with a huge disadvantage. You don't have money, you don't have resources. You may not have your family with you, and that's a problem. So, first of all, some of the Somali clients we see do not have close family members nearby. They don't have people they can rely on. A second thing that happens is that there can be greater difficulty at learning a language, learning English, and getting jobs, and having things in your life that help you feel good, that help you survive, that give you good ability to buy food and clothing. Another problem is that all of the Somalis I think we have seen are all Muslim, and that's a great anchor for your life, but there's a problem in that use of alcohol is absolutely forbidden.
Now, if you were Jewish or Christian and very religiously fundamental, the same rule would be there. But for many others in America, alcohol is what we call a social drug. So for someone who's a serious Muslim who comes here, once they start using, many times their family may not want to deal with them or talk to them because they are committing a sin. And so they don't have the support sometimes of family, or they're being criticized. So it's very difficult because they're breaking a lot of rules by drinking. And family support is very important in recovering from alcoholism. So they may have that disadvantage. waan gartay ma jiraan ubaxay wax caqabada oo idinka hor yimid intaad hawshan ku guda jirteen wallahi caqabadaha iyaga aaday u badan yihiin haddaan soo koobo caqabado badan baa waxay nooga yimaadaan communityga gudihiisa maadaama diintayada iyo dhaqankayaga aanay alcoholismka ku jirin aqoon la'aanta tirada badan ee communityga gudihiisa maaragtay ka jirta caqabad ayay inagu tahay oo help badan iyo daryaal badan oo qofkii aan la rabi lahayn ma helno oy sababta tahay African waxaa jira maxaan raahdaa proverb la yiraahdo maaragtay it takes a village to raise a child marka annaga kaligan waxba ma qaban karno laakiin in communitygu uu maaragtay nagala qayb qaato oo communitygu uu maaragtay helo maaragtay education iyo wacyigelin labadaba aan wacyigelin kaliya ahayn laakiin also education uu helo baan maaragtay caqabadeenu ay tahay for now isnada miyaydan wax caqabada kala kulmeen la tacaalkooda iyo wax u qabashadooda waxyaalaha aan kala kulanno maxaan idhaahdaa dadka dhibanayaalka ah ama patientska aan caawino oo nala jooga annaga ama noo yimaada ama aynu la shaqayno kuma eka haba ka mid ahaato arrimihii aan hore usoo xusay laakiin haddii aan gadaal u yaro baxo bulsho ahaan waxaad moodaa in maaragtay aynu ka simannahay waxyaalaha aynu ka simannahaa jira taasoo aan u malaynaya inay ka mid tahay waxbaynu bilow laakiin always dhammayn ma lihin dhammaystirku always ma gaarno taa waxaan u malaynayaa in bulsho weyntu ka siman tahay marka waxyaalaha ugu waaweyn oo dhibaatada inoo keeno waxay tahay markii qofka patientka laga dhigo stable laba wax baa nagu dhaca midi dhanka communityga oo aan help kale ka jirin ayay nooga dhacdaa tan labaad oo inagu dhacdana waxay tahay dadka dhibanayaalka ee noo yimaado oo sidii loogu talagalay aan programka u raacin oo waxyaalaha loo baahan yahay ilaan anagu ma nihin meel inta la yimaado qofka kaniini inta siisa dabiib garaynayso oo maaragtay uu qofku furdux noqonayo oo cudurkii ka dhamaado oo wax walba ka qaadaysa ma nihin waxaynu nahay program markuu yimaado uu waxyaalo badan ka qaadanayo isla markaasna therapy siinaya maxaan idhaahdaa educational program baynu nahay counseling program baynu nahay therapy buu qofku qaataa caafimaadkiisaanu qofku ma arkin oo gadaal ugu soo celinaa ilaah baa caafimaad ka bixiya relationshipka gurigiisa ayaynu saxnaa faamiladu maaragtay dadkooda way jecel yihiin dumarku raggooda waa jecel yahay markaas dhibaatooyin markay dhacay baysan maaragtay gadaal dhibaata un markaa taala rag badan oo xaasas ahaa oo maaragtay treatmentkayga soo galay oo mar labaad guryahoodii gadaal ugu noqday oo ilmahoodii gadaal u hantiyey way jiraan laakiin guri walba maaragtay wuxuu leeyahay challenge isaga u qaasa laakiin arrinta aan rabay inaan ka hadlaa waxay tahay in qofkii marka uu dhameeyo programkeena ee uu qaato toolskii aynu ugu talagalnay ee aynu nidhaahno qofkan waa diyaar in uu maaragtay step down waxa la yidhaahdo sameeyo taasoo aynu nahay team fariistoo dhakhaatiiri ku jirto sida dhakhtarka marka la galo maaragtay qofka la daweeyo loo yiraahdo okay hadda waxaad u diyaar tahay inaad gurigii aado ayaynu saasoo kale haddii qofka guri lahaana gurigiisa ugu diyaarinaa haddii aanu guri lahayna waxaynu u samaynaa guriyeyn qofka marka xilligaa wixii ka dambeeya
sida uu qofku maaragtay uu noloshiisa structure ugu sameeyo oo waxyaalihii uu samayn lahaa iyo waxyaalihii uu samayn lahayn oo jidkii loo sameeyo uu u raaco annagu always qofka waxaanu ku dhahnaa jidkii qodxaha lahaa dibadda weeyaan waa haddaad tegaysaa marka waxaynu u hubsiinaa qofka oon u diyaarinaa sida uu jidkaa qodxaha leh uu uga nabadgeli lahaa marka taa baad waxaad moodaa maadaama aysan jirin group recovery oo maaragtay Somali topican sidaynu aniga adiga hore uga hadalnay uu yahay lama taabtaan dadkii inta alcoholiga ahna dee waa dad alcoholic oo dhibaataysan dadka ka nabadgalay ama professionalska ama dadka educatorska ah cudurkan yaqaana dhibaatada u gaarsiiyey waa dad cuqdad ka qaboon ogolayn inay ka hadlaan marka kama helo wax caawin ah taasna waa challenge bulshada maaragtay challenge bay noqon tahay anaga For Somalis or any refugee or immigrant who is having family difficulties, life is much tougher. They live on the streets. They associate with people that are homeless, don't have family, and fundamentally are very much on their own, very isolated. The cornerstone of most treatment is to get help from the family. It may be much more difficult if you don't have family that's nearby, or if your family is pretty angry at you for your drinking behavior. So in things like that, it's more difficult. kii badnaa hayay ugu soo noqonayay muddo badan ugu soo laalaabanayay dhibkii haystay oo isoo karay baa kow ka noqday inaan iraahdo ma wadi kartid markii labaadna waxaan helay garab iyo aniga iri in aan caawin baan helay waxaa waddanka baan hadda maadaama aan joogo adduunka horumaray waxaan helay rehabilitation waxaan odhan karaa waa dib noqosho dhaqan u dhisid dib inaan dhaqankaygu dhiso dadka i caawiyey waxaa weeyaan xarun cusub oo ay leedahay Soomaalidu ilaa in muddo ay shaqaynaysay runtii laakiin inagu cusub oo aan generationada dadkeenu aysan aqoonin oo ka furan waddanka Mareykanka magaalada Minnesota gobolka Minnesota magaalada Minneapolis ayaan waxaan helay si sahal ku helay in aan noqdo qof ka mid ah programkaas xiriirkii aan la xiriiray iyo dee anigii oo ay iga go'onayd inaan isbeddel sameeyo waxa weeye meeshii ayaa gacan wanaagsan noo fidisay waxay nagu bixiyeen dadaal aad u fara badan in ay naga wacyigeliyaan nala dadaalaan naga caawiyaan meelaha aanu ka dabacsannahay ee siyaabaha marka bahashu maskaxdii ku soo dhacdo waxyaabihii naga celin lahaa oo naga hor istaagi lahaa waxaa ii suurta gashay intii aan meeshaas ku xaraysnaa aan ku jiray in aan soo celiyo salaadahaygii iyo soonkaygii iyo aan soo celiyo oo aan qawi ka dhigo kabacdi markii aan cagahayga ku istaagay ee aan ka maqnaaday muddo waxaa ii suurta gashay inaan haddaba idhaahdo okay hadday maantay adigii ay kuu suurta gashay waxaad noqonaysaa bakhayl ama xaasid baad noqonaysaa haddii aad isku ekaysid keligaa ee aadan la wadaagin bulshadii kula midka ahayd aad shalay kula jirtay ama raggii kula midka ahaa ee saaxiib iyo qaraabo iyo ehel iyo kulli dhinacyadaada ahaa ee aad shalay ku wada jirteen qaarkood ay u dhinteen waxaan xasuustaa isku dayiggii horeeto inaan iska daayo waxaan soo maray marxalado aad iyo aad u fara badan xataa waxaan gaaray in aan anigu meel inta isku xiraan idhaahdo albaab cuntada meesha ridda la iiga soo gelinayo dhaafi mayo albaabka ka degan mayo meeshaydaasaan ku ekaanaya waxa weeye guriga ka bixi mayo haddaba intee baad guriga ku jiri kartaa amaba intee baad xirnaan kartaa waa la ii xiray intaasoo waqti ah baan intaan dowladda iyo dambi ka galay aan la ii xiray oo aysan iga celinin marka maasha allah hadda waxaa ii saamaxay programkaas xalka aan odhan karo wuu u yahay qofkii doonaya inuu iska bedelo ama uu ka baxo
Fighting this disease of drug addiction as well as alcoholism is not an easy battle. Individuals that are struggling with addiction need to know that there is help available for them. The first step is to reach out to somebody you trust. Maybe it's a family member, a friend, but it's important to understand that there is help. If you don't feel comfortable with reaching out to a family member or a friend, there's many chemical dependency treatment facilities that you can reach out to, and they'll be more than willing to help you. It is important to know that you're not alone and that there is help available. Many people who struggle with addiction go into recovery and they're able to maintain that life of freedom from regular substance use that has captured them for so long. And thousands of people live healthy, productive, substance-free lifestyles. ka hortagga iyo balwaddu la dagaalankeeda ma aha wax sahlan markaasi maxaad ku wargelinaysaa amba ku waaninaysaa dhibanayaasha qaba dhibaatadan balwadda amba drugska waxyaalaha ugu horeeya oo horta maxaan iraahdaa horseedi kara amaba suurtagelin kara qofku in uu halbiga ugu horeeya uu helo waxaan oran karaa in ay tahay isla markaasna ummadihii inaga horeeyay ee saameynta dhibaatadan ku yeelatay ay isku raaceen waxay tahay in uu qofku horta bal aqbalo inuu maaragtay qofkaas yahay qof alcoholiga amaba drug addict ah oo uu yiraahdo anigu maaragtay waan dhibanahay isla markaasna ma iscaawiyi karo maxaan iraahdaa oo arrintaydu farahay ka baxday marka I need help inuu qofku horta marka koowaad yiraahdo ama alcohol uu aqbalo isla markaasna uu yiraahdo waa tan noloshaydii ma qaban karo ma anigu waan wadi kari waayay bad maaragtay hal ii caawiyo oo uu caawinta koowaad taasoo horta qofku uu maaragtay caawin karto ayaan qabaa tan labaad marka uu qofku intaa uu aqbalo oo uu dareemo waxaan maaragtay aan qabaa in ama ku waanin lahaa dadka dhibanayaalka ah ee balwada qaba dhibkeeda in ay raadsadaan oo ay isku dayaan inay ogaadaan waxyaalaha bulshadooda available-ka uga ah iyo sida ay naftooda ku caawin karaan iyo meel kastoo ay ku dabiibi karaan naftooda aysan maaragtay sugin ilaa iyo maalin daqiiqada ugu dambaysa markay ama legalkooda uu weynaado ama cudurkooda uu maaragtay halis gaaro intaan halkaa la gaarin inuu qofku raadsado cid la talisa inuu raadsado wax la dhaha counseling inuu isku dayo inuu dhibaatadiisa uu intuu fahmo oo uu xilka qaado mas'uuliyaddeeda qaado uu dabadeedna u yimaado dhakhaatiirta oo la tashado siyaabo badan baa qofka loo caawiyaa sigaarka qofka waa laga joojin karaa khamriga waa laga joojin karaa xashiishadana waa laga joojin karaa laakiin waa inuu go'aanku qofka ka yimaadaa waa inuu qofku garanayaa dhibaatada uu waxani u leeyahay dad badan baa jira oo aan garanayn marka hore say u fahmaan waa inay dhakhtarkooda u tagaan oo la fahamsiiyaa markuu qofku aad wixii u fahmo buu taladiina heli karaa oo ay u fududaanaysaa dhakhtarkuna uu caawin karaa qofku si haddii aanu taladii hayn oo aanu go'aankii gaadhin way adkaanaysaa in dhibaatadii la xalilo I think the greatest difficulty is if a Somali person is drinking. I think that's among the hardest things to treat because the family doesn't like that. I think that also the other issue is that if you don't have family to help in the recovery process and to support the person, it's much harder to get better. Those would be the main things. So if you have a Somali person who has other problems, who's living with their family, has good family relations, they're no harder to treat. But if you're on the streets, it's very difficult. ugu
dambeyntii adoo uga faa'iidaysanaya dhambaalkaaga una marinaya shaashada telefishinka Somali TV oo State of Minnesota maxaad kula dardaarmi lahayd maxaad u sheegi lahayd dhibanayaasha faamilada iyo dadka cudurkani uu sida aadka ah u saameeyay haddaan ku hormaro dadka balwadlayaasha ama dhibanayaasha ama dadka patientska ee cudurkan dhibaatada iyo dhaawaca u gaarsiiyay waxaan rabaa marka koowaad inaan u sheego oo ku iraahdo fadlan waxaad ogaataa adiga kaliya ma aha dad badan baa cudurkan kula qaba maxaan iraahdaa waxaad joogtaa meel wadan caafimaad uu yahay maxaan iraahdaa mawduuc aad muhiim u ah arrintan alcoholism-kana waa cudur ma aha sida annaga Soomaali ahaan aynu u qaadano marka kaligaa ma tihid marka koowaad codada iska saar oo soo dhawow talabaadan ku oran lahaa waxay tahay fadlan hel macluumaadka aad u baahan tahay haddii dhibaato aad qabto cudurkan uu ku hayo hadba meesha aad degan tahay ama aad joogto macluumaad bay leedahay fadlan raadso macluumaadkaaga telefoonkayaga ayaa meesha ku qoran haddii aad su'aalo qabtana soo wac waynu kuu sheegaynaa wixii oo maaragtay aad u baahan tahay macluumaad tiradii ka batay ayaa jira oon annaga keliya ahayn dadka familada ah hooyooyinka aabayaasha xaasaska waxaan leeyahay sidoo kale macluumaad hela dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dhibanayaashayada innaga inoo sheegtaan waa goynta la gooyo riixidda la riixo maxaan iraahdaa oo qoyskii ama laga eriyo ama maxaan iraahdaa lagu daalo oo maaragtay qofkii uu noqdo tuka cambaar laho maaragtay bulshadu aysan bulshadu xataa aysan maaragtay aysan waxba u qaban amaba aysan waxba ku darsanin oo la jaro qofkaas marka aynu maaragtay gadaal isugu noqono ayaan leeyahay aynu baranno horta bal in waxan ay tahay dhibaato in qofkaaga ama xaaskaaga ha noqoto ama ninkaaga ha noqdo ama ilmahaaga yar ha noqdaane in horta bal aad ogaato markaad ku aragto drugs iyo alcohol maxaa sababay maxaa keenay muxuu qofkan u isticmaalay mararka intooda badan xitaa qofku wuxuu leeyahay cudurro kaleeto oo uu isaga alcoholka iyo drugska uu ku daweeyo ayuu qofku lahaan karaa marka ogow macluumaad badan baa jira oo ku baraya taa waxaan kaloo kula dardaarmayaa dadka dhibaatooyinkan cudurkan qaba ha yaraado ha weynaado fadlan la hadal dhakhtarkaaga qof walba dhakhtar buu leeyahay hel macluumaad aad iskaga qabato wax la hadal haddii aad la hadli karin ood ka cabsanayso ama dadka qabta familkaaga inaad kala hadasho dhakhaatiirtu privacyga qofka way ilaaliyaan fadlan kala hadal dhakhaatiirtaada inta aadan heer xun gaarin hel maaragtay caawin oo hel macluumaad aad naftaada ku caawin karto